Today we celebrate All Saints' Day, Hoy celebramos el Día de Todos los Santos and St. Thomas Aquinas was once asked, y a Santo Tomás de Aquino una vez le preguntaron, "How do I become a saint?" ¿cómo me puedo hacer santo? He gave a simple answer, Y él le dio una respuesta simple, by wanting to. queriendo ser. So when we want to do something Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo and we want to do it bad enough, y lo queremos hacer con suficientes ganas, we find a way to make it happen. nosotros buscamos la forma de que se lleve a cabo. Now in our gospel today, En el Evangelio de hoy, we see, "Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied." vemos donde nos dice, dichosos aquellos hambrientos por la verdad, porque quedarán satisfechos. So that basically means, Eso básicamente quiere decir, blessed are you bendito eres tú when you desire to be holy, cuando deseas ser santo, to be a saint, que buscas la santidad, for you will be satisfied. porque te verás satisfecho. But not everyone has that desire. Pero no todo el mundo tiene ese deseo, But we need to cultivate it pero tenemos que cultivarlo, because it's very important. porque es muy importante. Now, for the first about 20 some years of my life, Por los primeros 20 años de mi vida, I wanted to be a fighter pilot yo quería ser un piloto, because I thought that was about the coolest thing you could do. porque yo pensaba que eso era lo mejor que uno podía hacer. So after I graduated Rutgers with my bachelor's degree, Y después que me gradué con mi bachillerato, I went down to the Air Force officer recruiter fui con el que recluta a la Fuerza Aérea and I took the test, y tomé el examen. and I did pretty good. Y hice muy bien. So when I went into his office for the next step, Y después cuando pasé a la oficina para dar el siguiente paso, he said, "Well, because of your glasses, I can't offer you to be a fighter pilot. él me dijo que por mis lentes no me podía ofrecer la oportunidad de ser piloto, But he said, I can get you into missile launch." pero te puedo poner en el área de los misiles. I said, "So what does that mean exactly?" Y yo le pregunté, ¿y eso exactamente qué quiere decir? He said, "Oh, you'll be underground in North Dakota, sitting there waiting to turn the key to launch the nuclear missiles." Quiere decir que vas a estar en el norte de Dakota, debajo de la tierra, esperando cuando sea la oportunidad de lanzar los misiles. And I said, "I'm not too sure about that one. Y yo le dije, yo como que no me siento muy seguro de eso. If I'm going to shoot at someone to kill them, I want them shooting at me. Yo pienso que si yo voy a disparar a alguien, tiene que ser porque ellos me estén disparando a mí. They should have a weapon in their hands. Tienen que tener un arma en sus manos. Not a bunch of civilians in Russia with remote controls in their hands watching TV. No un montón de personas o de civiles que están simplemente en sus casas mirando la televisión. So I was stopped from doing that. Entonces me detuve de hacer eso. I was in what I call the Jonah period of my priesthood. Yo me sentía que estaba como en el periodo de Jonás de mi sacerdocio. If you remember the part where Jonah gets called by God to be a prophet, ¿Recuerdan cuando a Jonás lo llamaron para que fuera un profeta? he turns around and runs the other way. Y él se da la vuelta y corre para el otro lado. Well, from about 16 years of age to 26, I was doing the Jonah thing. Y yo pienso que desde los 16 hasta que tenía unos 26 años yo estaba haciendo como Jonás. And eventually, of course, God got me. Eventualmente Dios me atrapó. Fortunately, I didn't have to be swallowed by a whale. Afortunadamente no me tragó una ballena. Now, I got stopped from being a fighter pilot Me detuvieron para que no fuera un piloto because of my glasses. por mis lentes. But you know what? Pero ¿saben qué? There's nothing stopping you and me from being saints. No hay nada que los detenga ni a ustedes ni a mí para ser santos. That is a matter of the heart, Ese es un hecho del corazón, of the will. de la voluntad. And it's extremely important Y es muy importante because the reality is it's not just you and God in the universe. porque no se trata solamente de ti, de Dios y del universo.
There's 3 commandments dealing with the love of God. Hay 3 mandamientos que hablan de Dios There's 7 dealing with the love of neighbor. y hay 7 que tienen que ver con el amor al prójimo. And most, if not all, of the 14 works of mercy connect between the love of God and the love of neighbor. Y la mayoría, si no son que todas, las obras de misericordia tienen que ver con el amor a Dios y al prójimo. So even if you say to yourself, oh, I'm not that worried, I don't need to work that hard, God will probably let me into heaven, I'm not a bad guy. Entonces, si nosotros pensamos, yo no me tengo que preocupar de nada, yo no soy una persona tan mala y Dios me va a dejar entrar en el cielo. Maybe the degree of service you render God Quizás el nivel de servicio que le das a Dios might affect your neighbor, puede que afecte a tu prójimo, because the more that you serve God, porque mientras más sirves a Dios, the deeper and stronger desire in your heart for holiness, más profundo es el deseo de la santidad, to be a saint, buscar ser santo, to pray and keep the commandments. de orar y de obedecer los mandamientos. The more collateral damage you will do to the evil in the world. Más daño le harás a la parte de la maldad que tiene el mundo. Meaning that you not only affect your salvation with your choice, but you can affect many of your family and friends. Y esto quiere decir que no solamente puedes tener efecto en tu propia salvación, sino también en la salvación de tus familiares y amigos. Now, to be an ace fighter pilot, Para poder ser un piloto de clase A, you have to shoot down 5 other planes, tienes que derribar otros 5 aviones. and then you're an ace. Y después entonces eres como un especialista de clase A. Now, what about being a spiritual ace? ¿Y qué tal ser un espiritual de clase A? What about rescuing 5 souls from hell? ¿Qué tal de rescatar 5 almas del infierno? You'd be surprised what a difference you can make in people's lives without even knowing it. Ustedes se pueden sorprender la influencia que ustedes pueden tener en la vida de otras personas sin darse cuenta. Some of you may have seen that movie, It's a Wonderful Life. Alguno de ustedes quizás ya vio la película que se llama La vida es maravillosa. And in my opinion, it's a wonderful movie Y en mi opinión es una película maravillosa because he learns porque él aprende how much his life is connected to and influences others. cuánto su vida está conectada con la influencia que tiene sobre otros. He's there at the grave of his brother Harry, Él estaba ahí junto al cementerio de su hermano Harry and the angel, his guardian angel, tells him y su ángel guardián le dice that because he didn't save his brother que porque él no salvó a su hermano when he was younger, cuando era más joven, all those men that his brother would grow up to save died in the war. todos esos hermanos que su hermano no pudo salvar murieron en la guerra. And he said, Harry wasn't there to save them because you weren't there to save Harry. Y él le dice, Harry no pudo salvar a los otros porque tú no estuviste ahí para salvarlo a él. So those 150 men died. Entonces esos 150 hombres murieron. So our spiritual life, Entonces nuestra vida espiritual, the spiritual warfare, la guerra espiritual, we are part of a whole. nosotros somos parte de algo completo. We are Christian soldiers in battle connected to the other Christian soldiers. Nosotros somos soldados cristianos conectados a otros soldados cristianos. And so it could be possible Entonces podría ser posible that because of our neglect of prayer, porque a nosotros abandonar o rechazar la oración, there were some people we were supposed to influence that we didn't. hay personas que debimos de haber influenciado y no lo hicimos. Now, I figure probably when I go before the Lord, Yo pienso que probablemente cuando esté enfrente del Señor,
I'll be told that there were some souls that I helped on the road to heaven. Yo pienso que me dirá que hubieron algunas almas que salvé en el camino hacia el cielo. I at least hope that's true, and I'm not worried about that part. Yo espero que eso sea verdad y no preocuparme por esa parte. I'm worried more about God showing me Yo me preocupo más de que Dios me muestre something that I may have failed to do, algo que yo haya fallado en hacer, something that I did or said wrong, algo que dije o hice mal, that may have influenced another person to not make it to heaven. que quizá haya influenciado para que otra persona no fuera al cielo. Now, as a priest, you might say I have a lot more influence, Como sacerdote, ustedes quizá piensen que yo puedo tener más influencias, and that could be to some degree, y eso pudiera ser hasta cierto punto. but I'm not the only one called to influence. Pero yo no soy el único llamado a influenciar. Remember, the two highest saints in heaven, Recuerden que los dos más altos santos en el cielo they are not a priest and a nun, no son ni un sacerdote ni una monja. husband and wife, mother and father. Son un esposo y una esposa, padre y madre. So we're all in it together. Entonces estamos en esto juntos. So we are called to be saints, Todos nosotros somos llamados a ser santos and we are called to assist others in becoming y saints. somos llamados a ayudar a otros a que sean santos. When you drop a rock in the water, Cuando dejas caer una roca en el agua, it produces waves. produce olas. A big ship comes by if you're in a boat, and it produces a wake. Si viene un gran barco y pasa de rápido, también puede causar grandes olas. It's the same way in the spiritual world. De la misma manera sucede en el mundo espiritual. When you are bringing more and more grace into your life, Cuando estás trayendo más y más gracia a tu vida, there's going to be a ripple effect to your family and friends and even strangers around you. va a haber un efecto en réplicas hacia las personas que están cerca de ti y hacia tus familiares Throughout your whole life. a través de toda tu vida. And unfortunately, Y desafortunadamente, when you commit sins, cuando cometes pecado, especially the bigger ones, especialmente los más grandes, it not only affects you, no solamente te afecta a ti, but there's a ripple effect to pero others. también tiene la réplica de los daños hacia los demás. So as we reflect on All Saints' Day, Entonces, mientras reflexionamos en el Día de Todos los Santos, we think about all the saints in heaven, pensamos en todos los santos del cielo. some of whom are on the church official calendar, Algunos están oficialmente en el calendario de la iglesia and a much greater number that's just in heaven's liturgical calendar. y hay unos que en un nivel mucho mayor están en el calendario del cielo. But we are called to be saints. Pero todos nosotros somos llamados a ser santos. We are in it together. Estamos juntos. All of us are called to be saints together, Todos nosotros somos llamados a ser santos juntos, helping each other on the road to heaven, ayudándonos unos a otros en el camino hacia el cielo, because we don't want to be the opposite, porque no queremos ser lo opuesto, to be among the damned who go to hell. que estemos entre los condenados que van al infierno. We don't want to be going to hell, No queremos ir al infierno, and we don't want to be dragging others with ni us. tampoco nos queremos llevar a otros con nosotros. So, as we look at these Beatitudes, Entonces, mientras nos fijamos en estas bienaventuranzas, in which the God who created us donde el Dios que nos creó, and who died on the cross for us, quien murió en la cruz por nosotros, who gave us this body and soul and will judge us accordingly, quien nos dio este cuerpo y esta alma y nos va a juzgar de acuerdo a ello, he's setting forth a standard. Él nos está enseñando cuál es el estándar. And it's really the opposite of what the world says blessedness consists of. Y realmente es lo opuesto a lo que el mundo nos enseña que son las bienaventuranzas. Because the world doesn't value being clean of heart, Porque el mundo no valora los limpios de corazón, doesn't value being humble, no valora la humildad,
doesn't value being persecuted for following Christ. No valora la persecución por seguir a Cristo. And it doesn't value having a deep hunger for holiness. Y no le da valor a aquel que está hambriento de la santidad. So before we can do something outside of us, Entonces, antes de que podamos hacer algo fuera de nosotros, we need to want it in our heart. tenemos que quererlo dentro de nuestros corazones. And our heart is where God should be sitting on his throne, Y en nuestro corazón es donde Dios tiene que estar sentado en su trono, giving us his precious grace, dándonos su gracia preciosa, guiding us with his Holy Spirit. guiándonos con su Espíritu Santo. And so in our heart we should want to be holy, Entonces en nuestro corazón debemos de buscar ser santo, to hunger for it, as the Beatitude says, sentirnos hambrientos como dice la bienaventuranza, so that we can complete why we were put here. para que podamos completar mientras estamos aquí. Put here to be holy Estamos puestos aquí para ser santos and to help others be y holy. para ayudar a otros a ser santos. Not put here to sin and lead others to sin, No estamos puestos aquí para pecar y llevar a otros al pecado, but put here to be saints pero para ser santos and lead others along with us to heaven. y llevar a otros junto con nosotros al cielo.